Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So kita continue dengan chapter 11, deformation of solid. So for this topic we have three learning outcome, 11.1, 2 and 3. So I cover all of this learning outcome lah. So the first one, stress and strain. So deformation of solid. Distinguish between stress and strain. Stress, the symbol is what is this, how we call? The stress equal to force acting, perpendicular force acting per unit cross-sectional area. So stress equal to F per A, and unit, so this one is Newton per m squared, and m negative 2, or also known as Pascal. Right. And then strain. Strain is defined as extension ataupun elongation. Extension, pemanjangan, sama je, extension ataupun elongation, pemanjangan E per unit length. So since elongation, pemanjangan, is unit meter, and L is length, unit meter, so cancel out, so meaning that strain has no unit. Alright. Discuss the graph of stress strain for metal under tension. We have a y-axis stress and strain for x-axis. So A, before that, A is the limit of proportionality. A is the limit of proportionality. B, sorry. For that, kita tengok dulu. A is the limit of proportionality. B is the elastic limit. C is the yield point before transform into. So A and B ni is under elastic deformation. C is the yield point, meaning that this one is starting for the plastic deformation. D is the point of maximum stress, or we also rename as D. The force stress on the material is maximum here. Tengok pun dia paling maximum, and is known as the breaking force. This is sometimes called the ultimate tensile strength, UTS. While E is the point where the material break or fracture. Sini dah pecah lah, putus lah. So kat sini elastik, elastik maksudnya kenyal, dia boleh patah balik ke bentuk asal tanpa perubahan bentuk. Tapi kalau plastik, dia dah start mungkin panjang terlebih dan takkan patah balik ke bentuk yang asal. So kat sini kita ada behavior of material. So strength, kekuatan. Stiffness, stiffness ni apa panggil kuat juga saya rasa. Resistant of material to the changes in the shape and size. Stiffness, kekerasan. Ni strength, kekuatan. Stiffness is kekerasan. Ductility is kemuluran. Kemuluran, meaning tendency of material to change its size and shape considerably before breaking. Macam steel. Steel katakan bentuk dia macam ni. Bentuk dia asal macam ni. Bila awak tarik tensile, mungkin dia dah jadi macam halus macam tu. Kat sini ni kemuluran dia sebelum dia break. While brittleness is kerapuhan. Kat sini kita tunjuk contoh sebagai glass, meaning tendency of the material to break without deforming. Terus pecah. Rapuh kan. Before dia macam apa, dia tak panjang ke, dia tak ni, dia terus pecah. Itu adalah brittleness. So kita patah balik ke
awak punya, sorry saya terpaksa macam ni. Kita balik ke short note. Okay, chapter 11. Make sure awak refer lecture note baca dulu sebelum kita buat short note. Okay, short note ni just macam nak cepat terus baca. Alright. So A, elastic limit. Limit of proportionality. B is elastic limit. C is the yield point. D is the ultimate tensile strength, UTS. E is breaking point. Okay, dia break kat sini. Okay, so apa perbezaan elastic deformation and plastic deformation? Okay, elastic does not exceed the elastic limit. So, meaning sampai kat sini je. Okay, when stretch force is removed, the wire return to its original length. Okay, patah balik ke length yang asal. Obey Hooke's law. Okay, Hooke's law kata apa? F is directly proportional to the extension. Okay, maksudnya kalau F ni berkadar langsung dengan pemanjangan. Okay, and then elastic state that does not change the internal structure of the wire. Okay, kalau wire ada atomic dalam dia, okay, tak berubah bentuk ni. Kalau kita tarik pun patah balik, dia akan patah balik ke bentuk yang asal. While kalau macam plastik ni, kemungkinan okay, structure tu dah berlari sikit sebab dah makin panjang. Okay, dia tak patah balik ke bentuk asal kan. Okay, dia makin panjang. Dia tak, internal structure dia dah berubah untuk plastik. Tapi untuk elastik, dia tak berubah. Okay, when Hooke's law is obeyed, the energy stored during the elastic deformation is fully recovered. Okay, so plastik boleh baca kan kat sini. Okay, semuanya berlawanan lah dengan elastik. Okay. Okay, untuk Young modulus. Okay, Young modulus, if the stress is not high and the limit proportionality has not been exceeded, okay, Young modulus of the material is the ratio of longitudinal stress to strain, meaning Y, capital Y, equal to stress, this one stress per strain. Okay, stress per strain. Okay, kita tahu stress sama dengan F per A divided by E per L. So, kita akan dapat Y equal to FLAE, flow wear. Okay, flow wear. Okay, Y equal to FLAE. Okay, unit dia, kita tahu unit untuk stress adalah Pascal. Strain, no unit. So, meaning that Young modulus unit dia adalah Newton per meter squared ataupun Pascal. Ni untuk SI unit untuk Young modulus. This one no unit no unit. Okay, so kita akan dapat unit Young modulus sama je dengan unit stress. Okay. Strain energy from the force elongation graph. Force elongation ataupun extension graph. Okay, strain energy. Okay, when a wire is stretched by a force, ini wire stretched by a force, work is done on the wire. Okay, sebab kita tarik and strain energy is stored within it. Okay, so work okay, sama dengan kita apa? Different. Ini bukan different. Okay, kita integrate F per dx. Okay, so kita akan dapat work done sama juga dengan half Fx ataupun half Fe, elongation. Okay, sama juga dengan area under the OMN. Okay, OMN. So, work done sama dengan area under the graph. Under FE graph. Okay. Work done become the strain energy of the stretch wire. Thus, strain energy sama dengan work done. U equal to half FE. Okay.
U equal to half Fe. Okay. Below the limit of proportionality, maksudnya sampai ke limit ni yang ni dah plastik ini this one plastik, tak nak ambil tahu, kita nak below the limit ni. Okay, energy dia. Okay, U equal to half Fe dan kita tahu juga, kita memang terror, kita tahu semua. Okay. Kita tahu F, okay, daripada stress sama dengan F over A, F sama dengan stress per A. Okay. Strain sama dengan elongation per L node. So, elongation sama dengan strain darab dengan L node. Okay, kita substitute dalam equation 1. Okay, so akan dapat, okay, rearrange, kita akan dapat U over A L node, area darab dengan length, sama juga dengan volume. Okay. Okay, daripada sini kita akan dapat, untuk itu je nak tunjukkan je lah. Okay, strain per unit volume. Okay, strain per unit volume sama juga dengan half stress darab dengan strain. Okay, strain per unit volume. Okay, unit dia sama dengan joule sebab strain energy per unit volume. So U U per V, strain energy, strain energy ni. Strain energy ataupun U per V sama juga dengan half stress darab strain ataupun area under graph. So unit dia sama juga dengan U joule per M cube. Okay, joule M negatif 3 ataupun joule per M cube. Okay. Itu dah awak kena tahu. Alright, kita tengok example. Okay, wire has mass 5.3 gram and length 2.5 meter. Okay, saya label kita tahu mass and length. Okay, a force 50 Newton can extend by 2.3 millimeter. Ini adalah extension E. Okay, determine the Young modulus. Ya, okay. Dari sini kita tengok dia dah bagi kat sini density. Okay, Young modulus sama dengan stress over strain ataupun FLAE. Kita ada dah F. Okay, F. L dah ada. L not tu maksudnya original length. A ada ke A? A tak ada. Tapi kita ada E, elongation. So, kita kena cari area. Area dapat dari mana? Kita kena guna density sama dengan mass per volume. Density sama dengan mass per area darab dengan length. Okay, area darab length sama dengan volume juga kan? So, area sama dengan mass darab per dengan density darab dengan L naught. So, mass kita tu convert kepada kilogram per dengan density kita. Substitute. Dan L naught original length 2.5. So, dapat dah area. Baru kita masuk F. L naught. A. Dan juga extension convert kepada meter. Calculation ni semua kena dalam SI unit. Okay. So, calculate dapatlah 6.9 10 to power of 10 Pascal. Okay. Then, determine the strain energy stored in the stretch wire. Strain energy U equal to half Fe. Okay. Be careful, dia nak U, energy store. U energy store. Dia bukan nak energy strain energy per unit volume. Bukan dia nak energy sahaja. U equal to Fe, half Fe. So, F awak dah ada. Substitute lah F. E pun dah ada. Okay, dapatlah berapa? Joule. Alright. Okay, next equation.
So next example. Okay, a stretch wire has strain energy per unit volume of 1.56 kilojoule per m cube. Okay, ini adalah U per V. The extension per unit length sama juga dengan strain. Okay, nilai ni. Okay, that's why tak ada unit strain tak ada no unit. Okay, determine A, the Young modulus for the metal wire and stress. Okay, kita kena buat apa ni? Okay, kita tahu strain energy per unit volume U per V sama juga dengan half stress darab strain. Okay, sama dengan nilai dia 1.56 darab 10 kuasa 3 joule. Kan? Okay. Daripada sini stress yang modulus ini yang modulus okay, kita tahu yang modulus sama dengan stress darab per dengan strain. Okay, so kat sini stress sama dengan yang modulus darab dengan strain. Okay, substitute ini ke dalam sini. Okay, ke dalam equation ni. Okay, so akan dapat half yang modulus strain squared. Okay, strain squared. So substitute lah. U per V sama dengan 1.56 10 kuasa 3 half. Okay, ni yang modulus yang kita nak cari. Okay, ini adalah strain. Elongation per unit length ni adalah strain kuasa 2. So yang modulus awak dapatlah nilai berapa Pascal yang ni. Okay, kemudian dah dapat Y, kita bolehlah cari Y equal to stress per strain. Kita cari stress Y yang modulus darab dengan strain. Okay, yang modulus ambil kat sini, strain kita ambil lah. Okay, 1.25 darab 10 negatif 4. Okay, dapat berapa Pascal? Okay, ini untuk jawapan B. Okay. Yes. Okay, setakat tu untuk 11.2. Okay, untuk 11.3. Okay, define and use bulk modulus. Okay, saya boleh baca sini. Okay, the relative change in the volume of a body produced by a unit compressive. Kita tekan ataupun tensile, kita tarik stress acting uniformly over its surface. Okay, the bulk modulus is a constant. They describe how resistant of a substance is to compression. Okay, it is defined as the ratio per the pressure increase and the resulting decrease in a material volume. So kalau awak ada volume of an object, okay, stress awak apply in all direction, okay, over material volume. Okay, pressure yang awak apply lah, pressure. Okay, together with Young modulus, the shear modulus and Hooke's law, the bulk modulus describes as the material respond to the stress or strain. Okay, boleh baca. Okay, the bulk modulus is a Pascal and unit is Newton per meter square. Okay, bulk modulus is said as saying the equal change in the pressure divided by change in the volume divided by initial volume. Okay, so bulk modulus sama dengan negative pressure per change in volume delta V per V. Okay, kat sini ini adalah unit Pascal. Delta V per V M kuasa 3 per M kuasa 3. So kat sini adalah no unit.
So bab modulus unit dia adalah Pascal ataupun Nm-2. Okay, bab modulus maksudnya awak apply pressure in all direction. Maksudnya dia akan sama ada compress ataupun dia akan mengembang. So perbezaan delta V per V tu bila awak apply the force tu adalah maksudnya bab modulus. Okay. Define and use compressibility. Compressibility is the measure of a liquid relative volume change when the pressure acting on it changes, ataupun ni adalah terbalik daripada modulus tadi. So K sama dengan 1 over V. Bukan K, kappa. Okay, kappa is equal to 1 over V. Okay, so awak boleh baca lah lecture note. Ni saya just terang short note untuk tutorial. Alright, so bolehlah fill in short note awak tu. Okay. Next video saya akan terang, kita akan discuss tutorial. Alright. So far so good. Okay, see you next video. Thank you.